सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। नमस्ते मान्य महोदय। नमस्ते नमस्ते महोदय। नमस्ते 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 महोदय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणामं महोदय। शुभ मध्याह्नं महोदय। शुभ मध्याह्नं। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। In the previous class we have done the introduction of the samasas, and today we are going to do tadhitantas. Okay, so kindati తరగతిలో మనం సమాసాలు చూసాము. ఏంటి సమాసాలు అంటే ఏంటి, వాటి నియమాలు ఏంటి, ఇవన్నీ చూసాం. ఈసారి ఈ తరగతిలో మొదటి పాఠంలోని రెండో అంశము తద్ధితాంతాస్. So the second part of the first lesson is tadhitantas. So what is it? We will see that. First we'll see the introduction. So last time I started but I stopped it. So पुनः एकवारं वक्तुम् इच्छामि. We have studied the krudantas like tva pratyaya or lyap pratyaya or tumun pratyaya or ta pratyaya. All these pratyayas we have learned. So these pratyayas, they are added to the dhatus, okay, and then the resultant form is either a adjective or it is a avyaya. All this we have studied, right? So but tadhitantas, they are added to the nominal root. Nominal root means the first letter of the word, and normally if you see it is added only to the namavachaka shabda only. Okay, so if you take the example as dasharatha, and if you add a pratyaya, then it becomes da. You all of you know dasharathihi. Dasharathihi itukte ramaha. So if you add the a pratyaya, then the in the dasharatha becomes da. Okay, so these are known as tadhitantas. There are many varieties of tadhitantas. We'll be studying in the next 4 lessons, I think. Okay, so this is the introduction of the tadhitantas. So tadhitantalu ante ivi చాలా వరకు నామవాచక పదాలకు మాత్రమే యోజింపబడతాయి. ఇది ఆ పదం యొక్క మొదటి అక్షరానికి మాత్రమే యోజింపబడుతుంది. సో అప్రత్యయ తీసుకుంటే గనక దశరథ అన్నటువంటి పదం తీసుకుంటే ఆ ప్రత్యయ దానికి జోడిస్తే అది దాశరథిహి అవుతుంది. దాశరథిహి అంటే
రాముడు. దాశరథిః ఇత్యుక్తే రామః. సో ద కాస్త అ ప్రత్యయ చేర్చడంతో దా అయింది. సో దట్ ఈస్ అది నామినల్ రూట్ అని అంటారు. అంటే పదం యొక్క మొదటి అక్షరానికి మాత్రమే ఈ ప్రత్యయాలు తద్దితాంతాలు అన్నవి మనం యోజిస్తా. కొన్ని చివర పెట్టేవి కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దాశరథిఃలో ఇకారాంత్ ఈ అని కూడా వినిపిస్తుంది. దశరథలోంచి దాశరథిః అన్నటువంటి పదం ఎలా వచ్చిందంటే ముందరేమో అకారం అ ప్రత్యయ చేరింది, చివరిలోనేమో ఈ ప్రత్యయ చేరింది. అందుకని అప్పుడు అది దాశరథిః. సో ఇవి తద్దితాంతాలు. తద్దితాంతాలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఈ వచ్చే 4-5 పాఠాలలో మనం చదవడం జరుగుతుంది. మొదటిగా మనం చూసేది ఏంటంటే అపత్యార్థకః. అపత్యార్థకః అంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అపత్యార్థకః. अपत्यम इत्युक्ते संतानः. अपत्यम इत्युक्ते संतानः. पुत्री वा पुत्रः वा. पुत्री अपि अपत्यमेव, पुत्रः अपि अपत्यमेव. సో అపత్యం అన్నటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఏ సంతానమైనాను, అది ఆడపిల్ల అవ్వచ్చు మగపిల్లాడు అవ్వచ్చు, అంటే పుత్రః అవ్వచ్చు లేకపోతే పుత్రి ఏదైనా అయితే అపత్యం అన్నది వాడాలి. సో దీనికి విగ్రహ వాక్యం, హౌ డు వి రైట్ ఏ విగ్రహ వాక్యం? సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద సమాసస్ దట్ వాట్ ఈస్ అ విగ్రహ వాక్యం. విగ్రహ వాక్యం ఇస్ దట్ సెంటెన్స్ విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద వర్డ్, రైట్? సో విగ్రహ వాక్యం అంటే ఏదైతే ఆ పదాన్ని వివరిస్తుందో అది విగ్రహ వాక్యం. అది సమాసాల్లో అవ్వచ్చు, తద్దితాంతాల్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే వేరే చోటు కూడా వాడతారు విగ్రహ వాక్యం అన్నటువంటి పదం. సో ఇది విగ్రహ వాక్యం అంటే ఒక్క సమాసాల్లోనే మాత్రం కాదు, మిగతా వాటిల్లో కూడా వాడచ్చు. సో హౌ డు యు రైట్ ఎ విగ్రహ వాక్యం? సో ఇఫ్ యు టేక్ ద వర్డ్ వాసుదేవః. వాసుదేవః, హూ ఇస్ వాసుదేవః? శ్రీకృష్ణः. వయం సర్వే జానీమः. వసుదేవస్య అపత్యం పుమాన్. So when you are writing that it is a apatyam is any child, whether a daughter or a son. Puman means pullingam. Puman means pullingam. So when you are saying apatyam puman, that means vasudevasya putraha. That is the meaning of it. Okay. So ipudu వాసుదేవః అంటే కృష్ణుడు. వాసుదేవః అన్నదానికి విగ్రహ వాక్యం ఎలా రాయాలి అంటే వసుదేవస్య అపత్యం పుమాన్. అపత్యం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా సంతానం, స్త్రీలింగం అని పుల్లింగం అని ఏదైనా సంతానాన్ని అపత్యం అంటారు. పుమాన్ అన్నటువంటి శబ్దము పుల్లింగాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే అపత్యం పుమాన్ అంటే వసుదేవుని యొక్క కుమారుడు, పుత్రుడు అని అర్థం అక్కడ. సో కృష్ణుడు అని అర్థం. అదే స్త్రీలింగం రాయాలంటే వసుదేవస్య అపత్యం స్త్రీ అని రాయాలి. ఏదైనా స్త్రీలింగం అంటే పుత్రి గురించి రాయాలి అంటే అపత్యం స్త్రీ అని రాయాలి. అట్లాగే కౌరవః. కౌరవః వీనో కురోహ అపత్యం పుమాన్. కురోహ మీన్స్ కురు, కురు వంశం. కురోహ మీన్స్ కురు వంశం. సో యు సే కురు కురోహ అపత్యం. సో కురోహ షష్ఠి ఏకవచనం, కురోహ అపత్యం పుమాన్. సో the son of the Kuru Vamsha. So either you can take the direct son of that person like Vasudevasya Apatyam Puman, or you can take the inheritance also, you can take it. So here we are taking Kuroha Apatyam Puman, Kuru's son. So it can be anybody, but normally we take it as Duryodhanaha only. Okay, right? And then Bhaumaha. Bhaumaha is Bhumes apatyam puman. Bhumehe apatyam puman. Or Draunihi Dronasya apatyam puman. Like that. Okay. And then Bhargavaha Bhrugoha apatyam puman. Bhrugoha apatyam puman. So now here if you observe, ikkada chuste ganaka Vasudevasya, Vasudevaha, if you add the a pratyaya, it is taking a vruddhi and becoming a, va, Vasudevaha. Okay. And then Kuroho, Kuroho
apatyam puman, that is kuruhu. If you add the a pratyaya to ku, so what is it become? It has become au, kauravaha. Okay, and then if you take bhaumaha, bhumehe apatyam puman, bhumihi. So bhumihi, shashti for that is like hari shabdam, bhumehe apatyam puman ante bhumihi, e is become I, so it is bhaumaha. Kshamyatam, bhumihi, kshamyatam, it is e, bhu, right? So u is becoming au, so it becomes bhaumaha. That is vruddhi of u is au, and then bhargavaha, bhrugoha apatyam puman, bhru, rukaranta becomes r. So if you add r instead of rukaranta, it will become bhar and gavaha, bhargavaha apatyam puman. So this is the a pratyaya in the apatyardhaka apatyam, in the apatyardhaka. So ikkada చూస్తే గనుక వాసుదేవః అని ఉన్నటువంటి సమస్త పదానికి విగ్రహ వాక్యం వసుదేవస్య అపత్యం పుమాన్ అని విగ్రహ వాక్యం. సో ఇక్కడ వసుదేవః కి అ అన్నటువంటి ప్రత్యయ వా దగ్గర వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? పదంలోని మొదటి అక్షరం దగ్గర వస్తుందని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ వాకి గనక అ యోజిస్తే సవర్ణ అదేంటి క్షమితం ఆది వృద్ధి అయ్యేది ఆ అవుతుంది, వా అవుతుంది. అప్పుడు వాసుదేవః అయింది. అలాగే రెండోది చూస్తే కురోహ అపత్యం పుమాన్ అంటే కురుహు, కురుహు అన్నది ప్రాతిపదికం తీసుకుంటే కు ఉకారాంతం ఏమైంది? ఇక్కడ చూస్తే ఊ అన్నది ఔ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఊ ప్లస్ అ తీసుకుంటే ఔ అయింది. అందుకని ఇది కౌరవః అయింది. అలాగే ఇక్కడ భూమేహే అపత్యం పుమాన్ అంటే భూమిహి. సో ఊ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఊ అన్నది వృద్ధి చేస్తే కనుక అది ఔ అయింది. కాబట్టి అది భౌమః అయింది. అలాగే ద్రోణస్య అపత్యం పుమాన్ అంటే ద్రో, ఓకారాంతం ఉంది, ఓ ఉంటే కూడా ఇది ఔ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ద్రౌణిహి అయింది. అలాగే భృగోహ అపత్యం పుమాన్ అంటే భృగుహు, భృగుహు, భృగోహో. సో భృ అన్నది ఇక్కడ మనం అకారాంతం చేరుస్తాం కాబట్టి రూ స్థానంలో రూ కాస్త ఇక్కడ ఆర్ అయింది. ఆర్ అయింది కాబట్టి భ ప్లస్ ఆర్ భార్ అయింది. అప్పుడు భార్గవః అని అయింది. భార్గవః అని ఇక్కడ ఈ పదం ఇలా మనకు వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది అపత్యార్థక శబ్దాలు. సో is it clear? అవగతం వా? The first one is clear? Okay, that is apratyayah. Okay. తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా అపత్యార్థకలోనే ఈ ప్రత్యయః. సో ఈ ప్రత్యయః అన్నది మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే చివర్లో మనం దీన్ని యోజిస్తాం. we add it to the end of the word. Like you see, dasharathihi, dasharadhasya apatyam puman, that is dasharathihi. And then varunasya apatyam puman, varunihi. సో ఇక్కడ ఈ ప్రత్యయ అన్నది చివర్లో మనం దీన్ని జోడిస్తాం. ఎట్లయితే దశరథస్య అపత్యం పుమాన్ అంటే దశరథుడు యొక్క పుత్రుడు దాశరథిహి, అది ఇకారాంతము ఇక్కడ మనకి యోజింపబడింది చివర్లో. అలాగే వరుణస్య అపత్యం పుమాన్ అంటే వారుణిహి అన్నదానికి చివర్లో యోజింపబడింది. ఓకే, సో హియర్ we will not be able to know where you can add e pratyaya and where you cannot add e pratyaya.
it seems it's a very vast subject. So whatever is given in the book, we have to follow those examples only. We cannot coin the new words. Okay. So just a word of caution. Manam kotta padalu manantan manam కనిపెట్టడానికి లేదండి. ఏవైతే బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయో ఆ శబ్దాలు మాత్రమే, పుస్తకంలో ఇచ్చినవి మాత్రమే మనం చదువుతున్నాము. సో మనకి ఎగ్జామ్ పరంగా చూసుకున్నా అవే వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏదైతే చెప్తున్నామో అది మాత్రమే మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఈ ప్రత్యయ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఏయ ప్రత్యయ. ఏయ. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఏ, క్షమితం దాశరథి దగ్గర దా తర్వాత కూడా ఆ ప్రత్యయం కూడా ఉంది కదండి, రెండు ఉన్నాయి కదా? ఉంది. ఎస్, రెండిట్లోనే ఉంది. ఇందాక వారునిలో కూడా ఉంది. అన్నిట్లో కూడా అప్రత్యయ కూడా ఉంటుంది. మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కనుక పుస్తకంలో, ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్ లోకి వెళ్తే, ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక వాసుదేవ అన్ని వృద్ధి అయిన తర్వాత, ఇక్కడ కూడా ద్రౌణిహి లో ఇక్కడ వృద్ధి అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇకారాంత ఈ ప్రత్యయ కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇది ద్రౌణిహి అయింది అక్కడ. ఓకే. సో అందుకనే ఇప్పుడు కొన్నిట్లో వాసుదేవ, భౌమ, కౌరవ, భార్గవలో చివరిలో ఈ ప్రత్యయ లేదు, కానీ ద్రౌణిలో ఉంది, అలాగే దాశరథిలో ఉంది. ఒక్క నిమిషం. అట్లాగే వారుణిహిలో ఉంది, అట్లా సాత్యకిహిలో ఉంటుంది పుస్తకంలో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో. సో అందుకనే చెప్పాను, ఏవైతే పుస్తకంలో ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఈ ప్రత్యయ తగిలించాలి, ఎక్కడ తగిలించకూడదు అన్నది మనకు తెలియదు. దానికి రూల్స్ షూర్గా ఉండుంటాయి, పాణిని రూల్స్. సో ఓకే మేడం, క్లియర్ అండి? పద్మజ మహోదయ అవగతం? అనంతరం ఏయ ప్రత్యయ. ఏయ ప్రత్యయ, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ can be attached to the mostly 99% feminine base. Feminine base ante vainateyah ityukte vigrahavakyam asti vinatayah apatyam puman. Vinata Anjaneyasya janani vinata. So base is here the feminine base, vinata. Garuda sir, Garuda. Okay. So now vinata yaha apatyam puman. Vinata is a strilingam padam. So you have to add in the samasta padam eya. So it is first there is a akara of which the vruddhi is vi. ఈ కేంటి వృద్ధి ఐ. ఓకే. అండ్ దెన్ వై అయింది వైన తేయ. ఏయ ప్రత్యయ వచ్చి వైన తేయ అయింది. అలాగే కౌంతేయ అన్నదానికి కుంత్యాహ అపత్యం పుమాన్. కుంత్యాహ అపత్యం పుమాన్. సో కుంతి is also a feminine base. So then you have to add ఏయ at the end. కుంతి అన్నది స్త్రీలింగం కాబట్టి సమస్త పదంలో చివర్లో ఏయ అన్నటువంటి ప్రత్యయాన్ని యోజించాలి. ఇక్కడ కూడా మొదటిగా కు ఉకారం ఫస్ట్ ఔ అయింది, ఆ తర్వాత చివరిలో ఏయ అన్నటువంటి ప్రత్యయాన్ని కూడా చేర్చారు. అందుకనే కౌంతేయ, అలాగే రాధేయ, ఇట్లా ఈ పదాలన్నీ కూడా ఏయ ప్రత్యయతో వచ్చినటువంటివి. అలాగే ఈ ప్రత్యయ స్త్రీ వాటికి ఇలా వచ్చింది అంటే శకుంతలయాహ ఉంది కదా, అపత్యం పుమాన్, దానికి పుస్తకంలో శకుంతలహానే ఉంది. మహోదయ అదే నేను చెప్తున్నానండి. we don't know how these are derived. We only whatever is given in the book, we are only doing that. So there are many like what do you say, the Paninian rules from which you have derived all these things. It's a very big subject, it seems. So whatever is given in the book is just a 1%. So we exactly don't know what is the derivation of it. So we will study only whatever is given in the book. Okay? Padmaja Mahadev. అదే వినత అవన్నీ స్త్రీలందరికీ అలాగే ఇచ్చారు కదా. అదే చెప్తానండి. ఓన్లీ
whatever is given in the book, I can talk about that. Apart from that, I cannot talk. Okay. Mahoday. Right. E pratyayah. So Parvati is the samastapadam. Parvatasya apatyam stri. Parvatasya apatyam stri. Here Parvataha. So pa here. If you add the first a pratyaya, then it becomes Parvati. Okay, here also. So that is why it is E pratyayah Parvati. Okay. Okay. So this the next one comes in the next lesson. మహోదయ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు సీ, మీరు అన్నారు కొన్ని స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెనాట్ హ్యావ్ ద రూల్స్ ఇక్కడ మనం స్టడీ చేయట్లేదని. ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు అపత్యం పుమాన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రత్యయం వాడారు. ఈ ప్రత్యయం దశరథ తాకత తీ అయింది. ఓకే, వరుణశ్య నాలో నా వచ్చి నీ అయింది. ఓకే, మళ్ళా ఇక్కడ వైనతేయ కౌంతేయకు వచ్చాక అక్కడ పుమాన్ అపత్యం పుమాన్ అయినా వినతి అని ఉంది కాబట్టి వినతి స్త్రీలింగం కాబట్టి అక్కడ ఈ బదులు ఏయ అని వచ్చింది, వినతేయ. సో బట్ వీ కెనాట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్. మహోదయ, అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే పాపులర్ నేమ్స్ ఉన్నాయో అవే వాడారండి తద్దితాంతల్లో. మీరు చూస్తే కనుక పరాశరస్య అపత్యం పుమాన్ పారాశరః, రఘోః అపత్యం పుమాన్ రాఘవః. సో రఘువంశస్య అపత్యం పుమాన్ అని తీసుకొచ్చుదని రఘోః అపత్యం పుమాన్ రాఘవః, భృగోః అపత్యం పుమాన్ భార్గవః. And then just 1 minute, let me mute. Okay, and then Kuroha apatyam puman Kauravaha, Shakuntalayaha apatyam puman Shakuntalaha. Here Shakuntala is a Strilingam padam, but Aya is not used. So the popular is Shakuntalaha, not Shakuntalayaha. You don't hear anything. So here I have to tell one thing, that the grammar did not come before the language. The language was there. From that, Panini has like formed all these rules. Whatever the 4,000 rules are there in the Ashtadhyayi, those have been formed taking the examples from the language which was existing at that point of time. Okay, so many people before Panini have also done so much work on this. And so if Shakuntalaha was there, so he has derived it like that only. So there is a rule for that maybe, and then they have derived the Shakuntala. If Vainateyaha is there, so Vainateyaha is in use, so he has derived the formula for that. So if anybody is doing the Laghu Siddhanta Kaumudi, you will see that there is like one rule for one example only, because that word, that particular word is was used there. So he coined one rule for that. So all of you remember that whatever examples are given here, they are the words which were being used. Okay, so ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాడుకలో ఉన్న పదాలకి పాణిని అన్నతను గ్రామర్ ని కూర్చారు, అంతేగాని గ్రామర్ ముందర వచ్చేసి తర్వాత మనకి రూల్స్ రాలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, భాష ఉన్నది, ఆ తర్వాతే దానికి గ్రామర్ రూల్స్ అన్నవి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనం దీనికి ఇలా స్టాండర్డ్ గా ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పలేము మనం. సో ఏయా వస్తే అంటే స్త్రీలింగం పదం బేస్ గా వస్తే ఏయా తప్పకుండా వస్తుంది. We cannot say that. The best example is Shakuntalayaha apatyam puman Shakuntalaha. Okay. Then Prudhayaha apatyam puman Pardhaha. Here also Prudhayaha apatyam puman. Prudha is also Strilingam, but at the end you are not getting Aya. So it is, that's why I told evaithe book lo unna examples, follow that strictly. Okay. In the Sahityakar Parichaya,
They have given that Panini happened after Mahabharata. Bharata, yes. So Yes. the Samskrita language is much older than Panini. Yes. Correct. So Panini's rules have come at least even Ramayana, Mahabharata, both were over by the time Yes. Panini came. Yeah. Yeah. What you are saying is given in the lesson, same lesson. Yeah, yeah, it is given there. Yeah. అందుకే మేడం చెప్పండి. తెలుగులో ఒక సూక్తి ఇచ్చారు. అందదుకు ప్రభృతులు యథాప్రయోగంబుగా గ్రాహ్యంబులు అనేసి. ఒకసారి అదేంటో కూడా చెప్పండి. అదుకు ప్లస్ అదుకు ఇస్ ఈక్వల్ టు అందదుకు అని సూత్రకారులు రాశారు. అంటే అదుకు ప్లస్ అదుకు అందదుకు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పండి. దాని గ్రామర్, అది గ్రామర్ లేదు యాక్చువల్ గా, అందుకని పెద్దలు వాడారు కాబట్టి యథాతథంగా తీసుకోవాల్సిందే. Yes, that is right. So whatever they have used, whatever language was present at that time, the rules were formed from that. So that's what I'm saying. When you read the Laghu Siddhanta Kaumudi or Ashtadhyayi, you will find there that for one word there is a rule. Okay, so you can understand that we cannot. So whatever we are learning is not even 1% of the entire Sanskrit language. Okay, yeah, it's below that. So okay, so we'll go whatever is there in the book. Book lo emundo adi maatrame manam follow avudamandi. Alage ikkada kinda chuste shurasya gotrapatyam puman. Shurasya gotrapatram puman ante shaurihi. Okay, Krishna. And then others you can say gargasya gotrapatram stri. Fourth lo e lo chuste, if you see in the e part, it is gargasya gotrapatyam. Gotrapatyam means the gotra of the or the inheritance. You can take it as inheritance, not the direct descendant of that person, but the inherited person of that clan, you can say. Ante aa vansam yokka uttaradhikari ani teeskochu. Adi ఎన్నో తరమైనా అవ్వచ్చు, మొదటి తరం, రెండో తరం, ఏ తరమైనా ఆ తరానికి ఆ వంశానికి సంబంధించిన అతను అని తీసుకోవచ్చు అక్కడ. ఓకే, గార్గి స్త్రీలింగ పదం అది. అట్లాగే there are some other taditanta affixes that give the same meaning. Some of these are given below. So bhratuhu apatyam puman bhratavyah, brother's son. And then swashuhu apatyam puman swashriyah. Swasuhu means sister, sister's son is known as swashriyah. And pitrushvasuhu, pitrushvasuhu means the father's sister's son. Pitrushvashuhu apatyam puman, the son of paternal aunt, that is paitrushvastriyah. And then duhituhu apatyam puman dauhitraha. Okay, and that is daughter's son. Okay, so these are all known as apatyardhaka shabdaha. So ivanni kuda apatyardhaka shabdalu ani antaru. Apatyam ante mundar cheppukunnatuga సంతానము అని అర్థం. Okay, is it clear? అవగతంవా? Okay, right. So now subhashitani, we'll do the exercise later. First we'll do the subhashitani. Okay, the first subhashitam is ఆత్మార్థం జీవలోకేస్మిన్ కోన జీవతి మానవః పరం పరోపకారార్థం యో జీవతి స జీవతి. పునః ఏకవారం. ఆత్మార్థం జీవలోకేస్మిన్ కో న జీవతి మానవః పరం పరోపకారార్థం యో జీవతి స జీవతి. పదవిభాగ it's given in the textbook. Anyway I'm doing it. ఆత్మార్థం జీవలోకే అస్మిన్ కః న జీవతి మానవః పరం పరోపకారార్థం యః జీవతి సహ జీవతి. It's very simple. Okay, the meaning anvaya, if you see it, asmin jivaloke atmartham kah manavah na jivati. Swasya krute manavah jivati. Atmartham is swasya krute manavah jivati. Kah manavah na jivati. Sarve swasya krute eva jivanti.
परम यह परोपकारार्थम जीवति सह जीवति। यह परोपकारार्थम जीवति सह एव जीवति. So meanings also it's easier, you can just follow it. Asmin means etasmin jiva loke prapanche loke atmardham atmanah. Atman shabdah atmanah shashti ekavachanam. Atmanah ityukte nimittam swasya कृते स्वस्य निमित्ते कः मानवः को मनुष्यः न जीवति जीवनं न करोति परं किन्तु यः मनुष्यः परोपकार्थम् अन्येषां कृते अन्येषाम् उपकारार्थं जीवति जीवनं करोति सः मनुष्यः एव वस्तुतः जीवनं करोति. तात्पर्यं प्रपञ्चे विद्यमानाः सर्वे अपि मनुष्याः स्वहितं स्वसुखं च सम्पादयन्ति. अतः आत्मनः निमित्तं सर्वः अपि जनः जीवति एव. परन्तु ये जनाः अन्येषां हितं अन्येषां सुखं च कामयमानाः तदर्थं जीवन्ति तेषां जीवनमेव सार्थकं जीवनं. धन्यं जीवनं परोपकाररहितं जीवनं तु निरर्धकम् एव. परोपकार रहितम् इत्युक्ते परोपकारं नास्ति एव. तेषां जीवनं निरर्धकम्, अर्धं नास्ति. So avagatam, is it clear? If you want me to tell in English or in Telugu, I can repeat it. Somebody wants it? అవగతం. ఓకే. ఎవరికైనా తెలుగులో చెప్పాలన్నా లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలన్నా ఒకసారి చెప్పొచ్చు, లేకపోతే నెక్స్ట్ చెప్తా. ఓకే చెప్పండి మేడం. ఇంగ్లీష్ మేడం. ఇంగ్లీష్. ఓకే రైట్. సో ఆత్మార్థం మీన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. జీవలోకే అస్మిన్ జీవలోకే ఇన్ దిస్ వరల్డ్ को न जीवति मानवः, who doesn't live for their own self. So he is saying, he is asking a question, but the meaning is he is telling that everybody lives in this world for their own self. So we live, whatever we do, whatever work we are doing, like whether you are cooking or whether you are doing some work or whether you are doing a job, whether you are earning or something, everything we are doing only for ourselves. There is no paropakarardham, nothing for others. It's only for ourselves we are doing. So that's what he is saying. Ko na jivati, kaha na jivati. So everybody lives for their own self. Param paropakarardham yah jivati saha jivati. So the person who lives for others, his entire life he dedicates to others. His life is actually, his living is actually a living. That's what he is telling. Okay. Now, తెలుగులో చెప్పాలంటే ఆత్మార్థం జీవలోకే అస్మిన్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరికి వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. అంటే మనం ఏ పని చేసినా సరే మన కోసమే మనం చేస్తున్నాం. ఎలా అంటే మనం వంట చేసినా, ఉద్యోగం చేసినా, లేకపోతే ఇంకే పని చేసినా, ఏం చేసినా, చదివినా కూడా ఆఖరికి మనం జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాం మన కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం. అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ స్వార్థం అన్నది ఉంది, దాంట్లో పరోపకారం ఎక్కడా కూడా లేదు. కానీ పరం పరోపకారార్థం యహ జీవతి సహ జీవతి, ఎవరైతే వాళ్ళ జీవితాన్ని వేరే వాళ్ళ కోసం అంటే ఇతరుల కోసం అని ధారపోస్తారో లేకపోతే ఇతరుల కోసం వాళ్ళు జీవిస్తారో వాళ్ళ జీవితం మాత్రమే నిజమైనటువంటి జీవితం. లేకపోతే వాళ్ళు జీవిస్తున్నదే నిజమైనటువంటి ఎలా జీవించాలి అన్నటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పచ్చు. అర్థమైందండి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అవగతమ్మా? సంస్కృత భారతి అవగతమ్మా. అధ్యాపకः పరోపకారార్థం. ఓకే. అనంతరం మహోదయ, పిబంతి నద్యః స్వయమేవ నాంభః స్వయం న ఖాదంతి ఫలాని వృక్షాః నాదంతి సస్యం ఖలు వారివాహాః పరోపకారాయ సతాం విభూతయః. పునః ఏకవారం. పిబంతి నద్యః స్వయమేవ నాంభః స్వయం న ఖాదంతి ఫలాని వృక్షాః నాదంతి సస్యం ఖలు వారివాహాః పరోపకారాయ సతాం విభూతయః. సో పదవిభాగం అస్తి. పిబంతి నద్యః స్వయం ఏవ
na ambah. Swayam na khadanti falani vrikshaha na adanti sasyam khalu vari vahaha paropakaraya satam vibhutayah. So that is the Padavibhagam. So it's very easy to follow. We all know this, actually it's Subhashitam. I think the same type we have done in the other levels also. So you can take it. Nadyaha swayam eva na pibanti ambaha. So that is Amliya for the first line. So you can say Nadyaha swayam eva na pibanti ambaha. That means the rivers don't drink the water which is flowing in them. Okay, so the water flows in the river for others, like for the plants, for the birds, for animals, for us, for everybody. The river doesn't drink the water. And next, swayam na khadanti falani vrikshaha. Vrikshaha swayam falani na khadanti. The trees don't eat their own fruits. The fruits are for others. Others means for people, for animals, for birds, for everybody else, but not for themselves, right? Na nadanti is na adanti. Adanti is ad dhatuhu. Adanti means to eat. So you can say na adanti sasyam khalu varivaha. Varivaha means varivaha means what? Yes, the ones which carry water. Vari means water. Varivaha, the ones which carry water. Evaithe neellani mostayo entavi meghalu. So the clouds don't eat the sasyam means the crop which grows because of the rain, from which the rain you get from the clouds. So the clouds don't eat the crop which grows. And then paropakaraya satam vibhutayah. So satam is mahapurushanam. Mahapurushanam uttama jananam, that is shashti bahuvachanam. Vibhutayah. Vibhutihi means sampattihi, wealth. So vibhutayah is the bahuvachanam of that. And then he is saying, so in the same way, whatever examples are given in the first 3 lines, so they are the examples of the Mahapurushaha. So the great people are like those 3, like the river, or the vrikshaha, or the cloud. So what they do, satam vibhutaya paropakaraya. So the wealth of the great people is for others. Paropakarardham eva. Okay. So ikkada pibanti nadyaha swayameva naambhaha ante నదుల్లో నీరు పారుతూ ఉంటుంది. ఆ పారుతున్నటువంటి నీళ్లు నదులు వాటి కోసం అవి వాడుకో. అవి ఆ దాంట్లో ఉన్న నీరు మిగతా వాళ్ళ కోసం, మన కోసమో, లేకపోతే పక్షుల కోసమో, చెట్ల కోసమో, లేకపోతే మిగతా వాటి కోసమో నీళ్లు నదిలో పారుతాయి. అలాగే స్వయంన ఖాదంతి ఫలాని వృక్షాహ అంటే వృక్షాలు దేని మీద అయితే ఫలాలు వస్తాయో ఆ ఫలాలు అవంతా వాటి కోసం అవి ఉంచుకోవి, అవి తినమవి. ఎవరి కోసం అవి కూడా వేరే వాళ్ళ కోసం, అంటే మన కోసం, లేకపోతే పక్షులు, లేకపోతే జంతువుల కోసం, మిగతా వాటి కోసం ఆ ఫలాలు. అట్లాగే నాదంతి. నాదంతి అంటే న అదంతి. అద్ ధాతువు, అదంతి అంటే తినడం. అంటే వారివాహాహ. వారివాహ అంటే మేఘాలు. మేఘాల వల్ల వర్షం వస్తుంది. వర్షం వల్ల మనకి పంటలు పండుతాయి. ఆ పంటలు ఆ మేఘాలు అవి తినవు. పంటలు కూడా మన అందరి కోసమే. అంటే ఈ పైన ఈ 3 వాక్యాల్లో చెప్పేది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నది కానీ, లేకపోతే వృక్షం కానీ, లేకపోతే ఆ మేఘం కానీ, వాటి నుంచి వచ్చేది ఏదైనా సరే అది వేరే వాళ్ళ ఉపయోగం కోసమే తప్ప వాటి ఉపయోగం కోసం కాదు. అలాగే పరోపకారాయ సతాం విభూతయ. విభూతి అంటే సంపద అని అర్థం. సో విభూతయ అంటే విభూతికి బహువచనం విభూతయ సంపదలు. సతాం విభూతయ అంటే శ్రేష్ఠ జనుల యొక్క, ఉత్తమ జనుల యొక్క సంపత్తి ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా
పరోపకారాయ అంటే మిగతా జనాల కోసమే, వాళ్ళంతన వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు దానిని వాడుకోరు అని అర్థం. అన్వయః ఇఫ్ యు సీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నద్యః స్వయం ఏవ అంబః న పిబంతి, వృక్షాః స్వయం ఫలాని న ఖాదంతి, వారివాహాః సస్యం స్వయం న అదంతి ఖలు, సతాం విభూతయః పరోపకారాయ భవంతి. అనంతరం అన్వయార్థः నద్యః ఇస్ సరితః, స్వయం ఏవ స్వతః అంబః జలం న పిబంతి, వృక్షాః తరవః స్వయం స్వతః ఫలాని న ఖాదంతి, వారివాహాః మేఘాః సస్యం న అదంతి న ఖాదంతి, సతాం సత్పురుషాణాం విభూతయః సంపత్తయః పరోపకారార్థం భవంతి. తాత్పర్యం నదీషు జలం భవతి, పరంతు నద్యః స్వయమేవ తజ్జలం కదాపి న పిబంతి, వృక్షేషు ఫలాని భవంతి, తే వృక్షాః అపి స్వయమేవ తాని ఫలాని కదాపి న ఖాదంతి, జలవర్షణేన సస్యాని యథా సమ్యక్ ప్రవృద్ధాని భవేయుః తథా కుర్వంతి మేఘాః, పరంతు తే స్వేన వర్ధితాని సస్యాని స్వయమేవ న ఖాదంతి. ఏవమేవ సజ్జనాః స్వసమీపే విద్యమానానాం సంపత్తీనాం ఉపయోగం స్వయం న కుర్వంతి, అపితు పరోపకారార్థమేవ తాసాం వినియోగం కుర్వంతి. Okay, so if you have any doubt in the words or anything you can ask, otherwise we'll go to the next part, which is the slokeshu anvaya kramah. విభూతయ అంటే సంపత్తి అండి, సంపత్తి. విభూతిహి అంటే if you know the Bhagavad Gita, there is a chapter on vibhutihi, vibhuti yoga. Okay, there akkada vibhuti ante sampatti and ardham, wealth. So there he explains many kinds of sampatti. Okay, so vibhuti ante sampatti. రూపాలు అని కూడా వస్తుందా దీనికి అర్థం? ఏంటండి? రూపాలు అని కూడా వస్తుందా? రూపాలు అని రాదండి ఇక్కడ. విభూతి అంటే రూపాలు కాదు, సంపత్తి అని కరెక్ట్ వర్డ్ సంపత్తి. ఓకే, ఇక్కడ సంపత్తి అంటే విద్యామానానాం సంపత్తిని ఇచ్చారు, అంటే విద్య అనే సంపదని. ఏంటండి? ఇక్కడ విద్యామానానాం సంపత్తినాం ఉపయోగం స్వయం న కుర్వంతి. విద్య అనే ధనం కాదండి మహోదయ, మీరు రాంగ్ గా చదువుతున్నారు. అది విద్యమానానాం కాదు, విద్యమానానాం, ద వన్ విచ్ ఇస్ దేర్. విద్యమానః విద్యతే అంటే వర్తతే, విచ్ ఇస్ దేర్, విచ్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ విద్యమానానాం, విద్యమానానాం, ద వన్ విచ్ ఇస్ దేర్. విద్యమానానాం సంపత్తినాం అంటే ఉన్నటువంటి సంపద అని అర్థం. So is it clear? Avagatam va? Okay, right. So now we will enter the Raghuvanshasya Dvitiya Sargasya Prathama Slokah. So Atha प्रजानामधीपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनु ऋषेर्मुमोच. पुनः एकवारम्. अथ प्रजानामधीपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुं ऋषेर मुमोच. So if you see the Padavibhagam, you can say Atha
prajanam adhipaha prabhate jaya pratigrahita gandhamalyam. This entire this word is a samasta padam. Okay, this entire word is one samasta padam. Okay, vanaya pita pratibaddhavatsam. This is also one complete samasta padam. Yasho dhanaha. This is visargasya ukara sandhi. Yasho dhanaha dhenum rishehe mumocha. Okay, so this is the padavibhagam. So ikkada padavibhagam entante adha prajanam adhipaha prabhate jaya pratigrahita gandhamalyam. ఇది మొత్తం అంతా కలిపి ఒక సమస్త పదము అంటే ఒక సమాసము. ఇది వనాయ పీత ప్రతిబద్ధ వత్సాం, ఇది కూడా ఒక సమస్త పదము సమాసము. యశోధనః, యశోధనః అన్నది ఇక్కడ విసర్గం యొక్క ఉకార సంధి. అలాగే ధేనుం రిషేహే ముమోచ. Okay, so that is the adi padavibhagamu. Now we will see what are the sandhis which are present here. Okay, so prajanam adhipaha, there is no sandhi here, it is just a vyanjana. Prajanam adhipaha, no sandhi. And then here paha and prabhate, there is a sandhi. What sandhi is it? What sandhi? Lopasandhi. Mahodaya? Visarga lopasandhi. Visarga sandhi. Visarga is correct, but visarga not lopa. Visarga you can see there, right? But what is the sandhi? Okay. Visarga sandhi only, madam, Visarga because kakha or papa is there, then it will not change. I mean, lopa or nothing will change. Uttamam. Yeah. Okay, so that is the sandhi. Actually, it comes under visargasya sakara sandhi. Okay, but as we have not told you there, what is it known as? So when after the visarga, if ka comes, then it is known as jivha muliyaha. Okay, jivha muliyaha. And after visarga, if pa or fa comes, then it is upadmaniyaha. Okay, so just remember this, upadmaniyaha. So when the visarga is retained, the only difference is the sandhi is there, but how you spell it, it differs. Okay, so that's the only thing here. So here when there is a upadmaniyaha, you have to spell it as prajana madhifa. Half fa you have to spell it when you're reading it continuously. Okay, but there is a sandhi here, visargasya upadmaniyaha you can say. And then prabhate jaya pratigrahita gandhamalyam vanaya pita pradivatsam. What sandhi? Sam, yeah. Which sandhi? Anuswara sandhi. Anuswara sandhi. Anuswara or yeah. Anuswara. Samyak. So it is actually when you write the padavibhagam, you have to write makaranta here. Okay, when you write the padavibhagam. And then yashodhanaha, already I told you which sandhi is it. And then dhenum rishehe. Here what is the sandhi? Rishehe. Visarga refa. Visarga refa. Visarga refa. Visarga se refa has come here, no? Refa ochindi kada ikkada. So visarga se refa mumocha. Okay. So ivi sandhulu. These are the sandhis which are present here in this sloka. And then now, so here now what we'll do is we'll take each and every word and then know the meaning of it. Atha. Atha means then. Atha ante appudu. So when in any sloka this kind of word comes, atha means
Then ante it is telling you the story before this sloka, right? So then means something has happened before this, and then now this is what is happening. So atha means then. So what happened before this? We have studied in the Raghuvansha Gadyam, right? When we read in Parichaya, I think, Raghuvansham. So what did we read? Anybody can tell? అవ్యయం. No. I'm not asking what is the word. సంతానం కొరకు గోపూజం చేయమంటారు. Samyak. Dilip Maharajasya santanaha nasti. So what happens? He goes to his guru. Who is his guru? Vasishtha Maharishi. He goes to Vasishtha Maharishi and then he asks, so what happened? I don't know why I'm not having the Children. So what Vasishtha, he sees with his Divya Drishti, and he tells that then when you went to the heaven, then you did not do namaskara to the Kamadhenu, okay? And then Kamadhenu has given a curse that you will not have children. So then the king asks, so what should I do? Then he says, you go and serve the Nandini Dhenu, which is the daughter of the Kamadhenu. So he says, you serve the Nandini Dhenu for 21 days. So after that story, Atha, then ఇది జరిగింది అని. సో అథ అంటే దానికి ముందర జరిగినటువంటి దాన్ని సూచిస్తోంది. ఏం జరిగింది అంటే వశిష్ఠుడి దగ్గరికి దిలీప్ మహారాజు వెళ్ళి నాకు సంతానం ఎందుకు కలగట్లేదు అని అడిగినప్పుడు ఆ వశిష్ఠుడు తన దివ్య దృష్టితో చూసి నువ్వు స్వర్గం వెళ్ళినప్పుడు కామధేనువుని నమస్కారం చేయలేదు, అందుకని ఆవిడ నీకు శాపం ఇచ్చింది, అందుకని నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆమె యొక్క పుత్రి ఎవరైతే ఉందో నందిని ధేను, ఆ నందిని ధేనును నువ్వు 21 రోజులు దానికి సేవ చేసుకోవాలి, నువ్వు నీ పత్ని అని చెప్పి చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అన్నది ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాల్లో మనం చూస్తాం. సో అథ ఇస్ దట్ ప్రజానాం అధిపః, ప్రజానాం అధిపః, ప్రజానాం ప్రజా, ప్రజా అంటే ప్రజల యొక్క, ద పీపుల్స్. అధిపః, అధిపః మీన్స్ కింగ్, అధిపః అంటే రాజు. ప్రభాతే, ప్రభాతే అంటే తెల్లవారుజామునే, ఎర్లీ మార్నింగ్. జాయా ప్రతిగ్రాహిత గంధమాల్యాం. ఓకే, సో జాయా, జాయా మీన్స్ వైఫ్, జాయా మీన్స్ వైఫ్, వైఫ్ ఆఫ్ హూమ్? వైఫ్ ఆఫ్ దిలీపః. జాయా అంటే పత్ని. ఎవరి పత్ని? దిలీపుడి యొక్క పత్ని సుదక్షిణ. ఓకే, సో ఆమె ఏమైంది? జాయా ప్రతిగ్రాహిత గంధమాల్యాం. గంధం మాల్య, మాల్య మీన్స్ మాల. సో గంధం మాల్యాం. So whatever the gandham or the garlands, whatever has been given to the Nandini Dhenuhu, that she has accepted. So here it is a Visheshana for the Dhenum, and here we are talking about the Dhenum only, the Nandini Dhenum only we are talking about. So it is a Visheshana for Dhenum. So what kind of a Dhenum it is? It is a cow which has accepted the gandham and the sandalwood, sandal paste and the garland given by the wife of Dilipaha. So ikkada jaya pratigrahita gandhamalyam ante ee padamu dhenu, dhenumki visheshanamu. Okay, adi ela visheshanam ante అది చెప్తోంది ఎటువంటి ధేనువు అంటే అది ఆ ధేనువు దిలీపుడి యొక్క పత్ని ఎవరైతే ఉందో సుదక్షిణ, ఆమె చేత ఇవ్వబడినటువంటి గంధమును, తర్వాత మాల్యం అంటే మాలని స్వీకరించినటువంటి అటువంటి ధేనువు అని అర్థం. సో దిస్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ సమస్త పదం. చిన్న అనుమానం అంటే గంధమాల్యం అంటే సువాసన కలిగిన మాలలనే అర్థంలో రాదా? కాదండి, గంధం మాల్యం మనకి చూస్తే కనుక సమాసాల్లో వాడు
పుస్తకంలో ఇచ్చినటువంటిది గంధం చ మాల్యం చ అని ఇచ్చాడు. గంధమాల్యే అని సమాసం కూడా. సో రెండు వస్తువులు అవి, గంధము మాల్యము అని రెండు. ఓకే, సో రైట్. సో వనాయ, వనాయ. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ వర్డ్. కెన్ ఎనీబడి టెల్ వాట్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్? చతుర్థి విభక్తి. వనం శబ్దస్య చతుర్థి విభక్తి. వనం శబ్దస్య చతుర్థి విభక్తి ఏకవచనం. ఓకే, సో వనాయ, వనాయ means for the forest, for forest, or for the sake of forest, or into the forest. And then pita prati baddha vatsam. So this word is also a visheshana to dhenum. This word is also a visheshana to dhenum. How it is a visheshana we will see. Pita prati baddha vatsam. Vatsaha, the calf. Vatsaha is the calf. So the what is the calf? What is it? It is Pita Pratibadha Vatsa, means the calf which has drank the milk of the cow. So that kind of a cow whose calf has drunk the milk. So ఎటువంటి ధేనువు అంటే ఆ ధేను యొక్క ఏదైతే దూడ ఉన్నదో ఆ దూడ పాలు తాగిన తర్వాత కట్టేయబడినటువంటి ధేనువు అని అర్థం. I know it's a little bit twisted, but yeah, you will find in Raghuvansham all these kind of things only. Okay, so Pita Pratibaddha Vatsa means the cow whose calf has drunk the milk and which has been tied. అది ఎటువంటి ధేనువు అంటే ఆ ధేనువు యొక్క దూడ పాలు తాగేసిన తర్వాత కట్టి వేయబడినటువంటిది అని అర్థం ఇక్కడ. సో అది ఇక్కడ ధేనుకి విశేషణము. ఆ తర్వాత యశోధనః. యశోధనః మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అ విశేషణ ఫర్ అధిపః. సో యశోధనః మీన్స్ the one to whom his fame is money. So yashah and yashah eva dhanah, for whom the fame is money. So కీర్తిని ధనంగా కలగవాడు. సమ్యక్ ఉత్తమం. కీర్తిని ధనంగా కలిగినటువంటి వాడు యశోధనః. సో ఎవరికైతే కీర్తే ధనము, ఓకే, అతనికి కీర్తే ధనం, అటువంటి వాడు ఎవరు? రాజు, అధిపః, కింగ్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ know the visheshnas by what? How can you know the visheshnas? Which is visheshana for what? From the vibhakti. With the vibhaktis you will note that which word is a visheshana for which word. So vibhaktul ద్వారా ఏ పదము దేనికి విశేషణం అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యశోధనః అన్నది ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది, అలాగే అధిపః అన్నది కూడా ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది. కాబట్టి ఇది యశోధనః అన్నది అధిపఃకి విశేషణం. ఓకే, and then in the same way the other two words are visheshana for dhenum. You see malyam and vatsam. Okay, and dhenum is a dvitiya vibhakti ekavachanam. And then rishehe, rishihi, rishehe. So you know it is shashti ekavachanam shabdah. Okay, and mumocha is left. So the king left the cow for the forest. That is the meaning of the entire sloka. Okay, the rest are the visheshanas for that. So ikkada ardham entante raju ఆ ధేనువుని వనంలోకి విడిచిపెట్టాడు అన్నది. So for what and all it will come in the next sloka. Okay, so this is the meaning of that. Now we will see the anvaya. First, before that we will see what each word is, like akarantah, what pullinga, and adha is avyayam, we all know, and prajanam praja is the pratipadikam, akaranta strilingam, and shashti ekavachanam. Adhipah is akaranta pullinga prathama ekavachanam. Prabhate akaranta pullinga
Saptami ekavachanam, and Jaya Pratigrahita Gandhamalyam. Malya, if you take, then you can make it out. It is Akaranta Strilinga Dvitiya Ekavachanam. Okay, because it is a Visheshanam for Dhenum. Dhenuhu is Strilingam and Dvitiya Ekavachanam. So one aya, already you all told, one aya is Akaranta Napunsikalinga Chaturdhi Ekavachanam. Pita Pratibadhavatsam. This is also Akaranta Strilinga Dvitiya Ekavachanam. Yashodhanaha. This is Yashodhanaha is Akaranta Pullinga Pradhama Ekavachanam. This is a Visheshanam for Adhipaha. And Dhenum. Dhenum is Ukaranta Strilinga Dvitiya Ekavachanam. Rishehe. Rishihi Ikaranta Pullinga Shashti Ekavachanam. Mumocha. Mumocha is Mrul Dhatuhu. And then, no, just 1 minute. Dhatu is, I think, Mritshli. It's difficult to pronounce. Mritshli, okay? And Dhatu, and this is Lit Lakaram, Pradhama Purusha Ekavachanam. So this is Lit Lakaram means, what is the Lit Lakaram? Any idea? Paroksha Bhutakalam. Samyak Uttamam. Paroksha Bhutakalam is Lit Lakaram. Okay. Right. So any other doubt till here? Is it clear? Avagatamva? Madam Sahiti. Sahiti. Madam, Prabhataha Shabdam idi Napumsakalinga Shabdam ani Telugu book lo icharu. Okay. Just 1 minute. Let me check. Prabhata. Okay. Napunsakalinga Saptami Ekavachanam. Okay. Right. So now we will see. Ikkadaraku clear aithe Anvayam chudochu. We can see the Anvaya. Now it should be very clear. What is the Anvaya? Ante it ante paroksha bhutakalam annaru kada, ante patitavan patitavati ava. No. Patitavan patitavati avi, they are not the lakaras at all. They are pratyas. Okay. They are Pratyan. Evaru adigaru? Divya. Divya. Avi lakaral kaadu. వాటిల్ని మనం ప్రత్యయాల్లోకి వస్తాయి. అవి భూతకాలం పని చేస్తాయి కానీ అవి భూతకాలం కాదు. అంటే లిట్లకారం మనం చూడాలంటే ఇప్పుడు దదర్శహ అని వస్తుంది, లేకపోతే ఇక్కడేమో ముమోచహ అని వచ్చింది, ముమోచ అని వచ్చింది, లేకపోతే మనకి ఇంతకు ముందు వచ్చింది. ఇంతకు ముందర దేనిలో అయినా వాడేమా? లేదు, వాడలేదు. లేదు కదా. మనం ఈ లకారాలు నేర్చుకోలేదు, ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకోం. ఓన్లీ మనకి శ్లోకంలో వస్తుంది. జస్ట్ ఓన్లీ మీకు తెలియాలంతే. ఇది లిట్ లకారము పరోక్ష భూతము అని. పరోక్ష భూతము అంటే సంథింగ్ విచ్ వి హావ్ నాట్ సీన్. ఎప్పుడో జరిగింది, మనం చూడలేదు. మనం చూడండి ఏదైనా జరిగింది, అది పరోక్ష భూతకాలము, లిట్ లకారం. ఇంత తెలుసుకుంటే చాలా లకారం గురించి. ఓకే, నా అర్థమైందండి? ఇంకేదైనా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఏంటండి? అయ్యండి ఉవాచ. అర్జున ఉవాచ. లిట్ లకారమే అది కూడా. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ మెనీ అదర్స్. ఇంకా శ్లోకాల్లో వస్తాయి. యాక్చువల్గా ఈ రఘువంశంలో ఎక్కువ అదే వాడారు చాలా వరకు కూడా. సో విల్ సీ దట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ the Anvaya Krama becomes very easy, right? Already మీరు క్రియాపదం ఏంటని తెలుసు, ప్రథమ విభక్తులు ఏమున్నాయి తెలుసు, ద్వితీయలో ఏమున్నాయి, చతుర్థిలో ఏమున్నాయి, షష్ఠిలో ఏముంది, సప్తమిలో ఏముంది, అవ్యయం ఏముంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు రైట్ ద Anvaya Krama. Okay, now so I don't know whether I told you or not. When you read the Anvaya from the below here, from here you will get the complete Anvaya of it. So adha prabhate rishehe then. Okay, because it has come here. Okay, anyway, I'll leave this. So here we can say kriya padam
mumocha, vimuktavan. Okay, that is what is given in the way. Okay, ante vimocha ante vidichipettesadu, vimuktini chesadu, వదిలేసాడు అని. And so kaha vimochaha, so because you know prajanam adhipaha is in is in pradhama ekavachanam pullingam. So question will be kaha mumochaha, that is prajanam adhipaha mumochaha. Yashodhanaha is a visheshanam for adhipaha. So you'll ask kidrishaha adhipaha yashodhanaha. ikkada varaku clear. And then dvitiya vibhakti is dhenum. So dhenum is the main word, kartrupadam. So you will ask kam mumocha, kam mumocha, and then you will say dhenum. And then this pita baddha pratibadha vatsam and jaya pratigrahita gandhamalyam, these two are the visheshnas for dhenum. So what will be the question for that? Kidrishim. Huh? Kidrishim. Just Kidrishim. Kidrishim dhenum. What kidrishi? Dvitiya ekvachanam you have to use. Kidrishim. Kidrishim dhenum. First this one, jaya pratigrahita gandhamalyam, and then punaha kidrishim pita pratibadha vatsam, and then vanaya. Okay, Kshamyatam, before when you do dhenum, you have to do the Shashti Vibhakti of that. Kasya dhenum rishehe dhenum, and then Visheshnas for that, and then Chaturthi Vibhakti vanaya. So Kasmai mumocha, vanaya mumocha, and then prabhate saptami. Kada mumocha, prabhate mumocha. Okay. So inkokkasari we will see the anvaya without any break. So mumocha kriyapadam, kaha mumocha, prajanam adhipaha mumocha, kidrishaha adhipaha yashodhanaha, kam mumocha, dhenum mumocha, kasya dhenuhu, you can say rishehe dhenum, and then kidrishim dhenum jaya pratigrahita gandhamalyam, punaha kidrishim dhenum pita pratibadhavatsam, kasmai mumocha, vanaya mumocha, kada mumocha, prabhate mumocha, and then adha is just abhyaya. Is it clear? Avagatam va? Okay, right. And then we will leave the samasas as of now because we have to study the samasas. Still we have to study. We will not do that, but we will do the tatparyam of it. Tatparyam is Vashishtaha Nandini Dhenoho Sevam Kartum Sudakshana Dilipau Uktavan. Sudakshana cha Dilipascha. Sudakshana Dilipau Uktavan. Then Tataha Pratakale Patni Sudakshana Nandinim Gandhena Pushpaihi cha Apujayat. Here it is clearly given. Gandhena Pushpaihi cha Apujayat. Nandinyaha vatsaha kshiram cha apibat. Tam vatsam badhva raja dilipaha dhenum charanardham aranyaya vimuktavan. Okay, is it clear? Any doubt? Like badhva ante enti manne vidichipettina katti bandhanam krutva. Madam, this one Sudakshina Dilipau, it can be written the other way around also. It can be written, but for that you have to learn the samasas because the second word will be strilingam. It will change. It will not be au. It will not be like Ramo. It will be like Site. Sita, Site. So it will be Dilipascha Sudakshana cha. If you do it, then it will be Dilipa Sudakshane. Okay. You can write it, but
He has given it this way. You can write in that way also. There's nothing wrong. So, okay, now we will do the exercise. We'll go back to the small question, ma'am, about this Sahitya Parichaya. Would you like me to ask now or some other time? No, ask me. You can ask now. No problem. Yeah. On page 16, madam, I think it is 5th or 6th line from bottom down. Okay. Last para. It says, Samskrita Natake Uttama Janaha Samskritena Neecha Janaha Striyaha cha Prakritena Bhashate. Okay. So, Striyaha are with Neecha Janaha there? No, I don't think so. Because I also don't know. But he has given like that. Maybe, see, what used to happen is, it is very, very old, right? In those days, previously, there used to be no ladies at all in the place, first of all. So everybody who was participating there, I think they used to speak in only Sanskrit, nothing else. Maybe the people who didn't know, or maybe very less maybe, that's why he's given it like that. Nichaha va striyaha janaha prakruta bhashayam vadanti, something like that he is given, right? So maybe, we don't know that part. Okay. I have one question on this same Anvaikrama, ma'am. Okay. Pita Pratibadha Vatsam. Here, Vatsa is female or? Here, Vatsaha is a calf. But when you're giving it as an Visheshana to Dhenum, then it becomes Vatsa. So that also you will learn. When you do the samasas, you will know why it is Vatsa. In the first line also, Malya, why it is like that. Why it is Vatsa. Actually, we all know Vatsaha means Pullinga Shabdam, all. But here, because we are talking about Dhenum. Dhenuhu we are talking. We are not talking about the Vatsa, right? So we are talking about Visheshanam always follows Visheshyam. Yes. So that is why this is a Strilinga Padam, Vatsa. You cannot say Vatsaha and then it cannot become a Visheshna to Dhenu, right? It has to be Vatsa. And why? You will learn in the Samasas. It will become a Bahuvrihi Samasa that we'll learn when we do it. Okay? Yes, madam. Bahuvrihi Samasa. Yeah. Okay. And Dhanyavadaha. Yeah. Right? Is it fine? We'll do the exercise now. Quickly, we'll do one by one. So page number 6. First lesson, page number 6. So first one is Adhaha datte rasho samasta padani asamasta padani cha santi tani purudhak kritya stambhadvaye likhata. So here he is saying, below here there is a box. In that there are given some words which are samasta padani and which are asamasta padani. Okay, so you have to just find out which one is samasta padam and which is not samasta padam. So all of you know the definition of samasta padam, right? Okay, right. Now you have to make out which is the samasta padam, which is a not. Okay. Sridevi Duvuluri, first one, Ardhalabha. Telugulo 10వ పేజీ. Okay, Telugulo 10వ పేజీ అండి. కింద ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాక్స్ లో ఇచ్చినటువంటి పదాల్ని అది సమస్త పదమా అసమస్త పదమా అని వేరు చేసి పృథక్ కృత్వ మీన్స్ సెపరేటింగ్ దెమ్ వేరు చేసి రాయాలి. స్తంభద్వయ అంటే రెండు స్తంభాల్లాగా ఉన్నాయి కదా, 2 కాలమ్స్. సో ఆ 2 కాలమ్స్ లో వేరు చేసి రాయాలి. ఓకే, నౌ అర్ధలాభ. శ్రీదేవి సౌండ్ లేదు. శ్రీదేవి, there is no sound. Still cannot hear. Okay, you please check your microphone. Harinder Prasad Mahodaya. Samasta padam andi. Samasta padam. Okay. Yeah. Ardha labha. Ardha labha. Samyak. Next one. Purandar Mahodaya. Udyogaha.
उद्योगः असमस्तपदम् असमस्तपदं सम्यक् महोदय. There are no two words at all. उद्योगः and then सुब्बाराव महोदय वरान्वेषणं. वरान्वेषणम् is a समस्तपदं महोदय. What are the words in that? वरा अन्वेषणं, वरः अन्वेषणं, वरान्वेषणं, वराः अन्वेषणं, वरान्वेषणं वरस्य अन्वेषणं, वरस्य अन्वेषणं, वरस्य अन्वेषणं सम्यक् महोदय. वरस्य अन्वेषणं विग्रहवाक्यं भवति. सम्यक्. अनन्तरं साहित्ये पितृभक्तिः. समस्तपदं मैडम. पितृभक्तिः. सम्यक्. पितृभक्तिः. ओके सम्यक्. अनन्तरं ज्वाला महोदय नदी प्रवाहः. नदी प्रवाहः ज्वाला महोदय. అది అసమస్త పదం. Is it असमस्तपदं? Nadi. I'll tell here one thing. All of you just listen one thing. మనకి సంస్కృతంలో సమాసాలు తెలియకపోయినా ఒక్క నిమిషం. సో నదీ ప్రవాహ అంటే తెలుగులో అర్థం చేసుకోవాలన్నా నది యొక్క ప్రవాహము అనే అర్థం కదా. నది సమస్త పదం అది. సమస్త పదం. ఓకే. సో నౌ నది యొక్క ప్రవాహము ఎక్కడైతే మనకి ఇలా విగ్రహ వాక్యం వస్తుందో అప్పుడు అది సమస్త పదమేనా అర్థం చేసుకోవాలి. నది యొక్క అన్నది ఆ యొక్క అన్నది పది షష్ఠీ విభక్తి హస్ గాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ నదీ ప్రవాహ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రేమ మహోదయ దేశ సేవ. సమస్త పదం. సమస్త పదం. దేశ సేవ. ఓకే. దేశం యొక్క సేవ అని అర్థం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ దివ్య శుద్ధత. దివ్య అన్మ్యూట్. శుద్ధత असमस्त पदम. असमस्त पदम सम्यक्. अनन्तरं पार्वती महोदय वसिष्ठाश्रमः. वसिष्ठाश्रमः समस्तपदं. सम्यक्. अनन्तरं वसिष्ठस्य आश्रमः. सम्यक्. अनन्तरम् उमामहेश्वरी गंगा यमुने. समस्त पदम अंडी. गंगा यमुना. సో గంగా చ విగ్రహవాక్యం చెప్పక్కర్లే, మీకు రెండు పదాలు ఉన్నాయని తెలిస్తే చాలు. గంగా యమున. సమస్త పదం. సమస్త పదం. గంగా యమున. ఓకే. సీత వృక్షః. असमस्त पदं. सम्यक् उत्तमम्. अनन्तरं लङ्का सूर्य विद्या. समस्त पदं. विद्या असमस्त पदं. असमस्त पदं सम्यक्. अनन्तरं सीतालक्ष्मी महोदय गमनं. गमनं असमस्तपदं. असमस्तपदं सम्यक्. अनन्तरम् इन्द्रि गारु पद्माकरः. పద్మాకరః ఇది సమస్త పదం అండి. రెండు ఉన్నాయి ఇందులోని. పద్మ ప్లస్ ఆకార. ఆకారః కాదు అకరః. ఓకే. అకరః. అకరః అంటే పాండ్ అని అర్థం. ఓకే. పాండ్. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ నాగమణి మహోదయ సూచన. సూచన అసమస్త పదం. सम्यक्. పద్మజా త్యాగరాజన్ మహోదయ శయ్య. असमस्त पदम. अनन्तरं लक्ष्मी कृष्ण फलकम. समस्त पदम. समस्त पदम. What are the two words? कृष्ण फलकम. सम्यक्. बद्री नारायण महोदय शिला प्रतिमा. शिला प्रतिमा समस्त पदम. What are the two words in that? शिला प्लस प्रतिमा. सम्यक् महोदय उत्तमम्. अनन्तरं राममोहन राव महोदय पदम. पदम असमस्त पदम. असमस्त पदम सम्यक्. अनन्तरं संध्याराणी तोकल जनः.
असमस्तपदं महोदय. सम्यक्. कमला धर्मः असमस्तपदं. सम्यक्. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అధస్తన శ్లోకే. గురుగారు చిన్న సందేహం అండి. చెప్పండి. పద్మాకరః పద్మములకు ఆకరం కదా, అకరః అది ఆకరః కాదనుకుంటాను, అంటే అకరః అనే అర్థం, అంటే పాండ్ అని అర్థం అండి యాక్చువల్లీ. నేను ఒకసారి క్లారిఫై చేస్తాను, మళ్ళీ చూసి ఒకసారి. సరే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అధస్తన శ్లోకే స్థితాని సమస్త పదాని చినుత. ఇన్ ద వాట్ ఎవర్ ఇస్ గివెన్ హియర్ ద శ్లోకం, ఫ్రమ్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు పిక్ ద సమస్త పదం. ఓకే. సో జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం, జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణీ వంశ ప్రదీపః, జయతు జయతు మేఘశ్యామలః కోమలాంగో, జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుందః. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కమల ప్రశాంత ఫస్ట్ సెంటెన్స్, జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం. ఇక్కడ దేవకీ నందనః సమస్త పదము. సమ్యక్, ఉత్తమం. దేవకీ నందనః అన్నది సమస్త పదం, నందనోయం మాత్రం సమస్త పదం కాదు. ఓ అయం అన్నది అది జస్ట్ అక్కడ పూర్వరూప సంధి వచ్చింది, సమస్త పదం కాదు అది. సో దేవకీ నందనః అన్నది మాత్రమే సమస్త పదం. శైలజా మహోదయ, జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణీ వంశ ప్రదీపః. వృష్ణి వంశ ప్రదీపః. వృష్ణి వంశ ప్రదీపః. ఉత్తమం. వృష్ణి వంశ ప్రదీపః. ఓకే. అనంతరం మహాలక్ష్మి, జయతు జయతు మేఘశ్యామలః కోమలాంగో. మేఘశ్యామలః ఒకటి, కోమలాంగః ఇంకొకటి. సమ్యక్, ఉత్తమం. ఇది దేవకీ నందనః ప్లస్ అయం అనేది మీరు ఇది వరకు చెప్పారు. నందనః ఇక్కడ ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది, అందుకని ఇది అవ్వదు అది అనుకో. నేను అలా చెప్పలే, ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది కాబట్టి అని చెప్పలేదు. దేవకీ నందనోయం అన్న దగ్గర ఫస్ట్ ఓ దగ్గర విసర్గస ఉకార సంధి ఉంది. అక్కడ దేవకీ నందనః అయం అన్న రెండు శబ్దాలుంటే సంధి జరిగింది, కానీ సమాసం లేదు అక్కడ. అంటే మనం అది సమాసంగా ఎందుకు కలపట్లేదు అంటే నందనః అక్కడ విభక్తిలో ఉంది. Is that why? No, nothing like that. Yeah, you can, if you want to take it like that also, that is not the correct thing, but there is no joining of two words there, right? Are you joining Nandanah with ayam? Does it make any sense if you join both the words? Mahalakshmi, does it make sense? Meaning lo చెప్తున్నారా does it make any sense అని? మీనింగ్ లో డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ అని అడుగుతున్నారా? నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే దేవకీ నందనః అంటే అయం దేవకీ నందనః కదండి. ఇట్ మీన్స్ అయం ఇస్ విశేషణ పదం ఫర్ దట్, రైట్? బట్ ఇట్ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ what do you say, the when you say devaki nandanah, so devakyah nandanah, that is the vigraha vakyam for that. If I say devaki nandanoyam, what is the vigraha vakyam for ayam? Okay, can you give the vigraha vakyam for ayam when you put it as samasa? If you, like you are saying it can be samasa, right? Can it be a samasa? No, I'm not saying it can't be, because మీరు I'm not saying it can be samasa. మీరు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, జలస్మిన్ అన్నారు. ఇది ఎందుకు సమాసం కాదు అని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది ప్రాతిపదిక లేదు. జలే ఈజ్ ఇన్ విభక్తి, therefore it cannot be a సమాసం. అంటే సమాసం ప్రథమ రూల్ is not being fulfilled ఇక్కడ అన్నారు. Okay, right, fine. Yeah, so you are saying that it has retained the vibhakti, that's why it is not a samasa, right? Samyak. Actually, yeah. Lakshmi, yeah, is it clear first? నాకు క్లియర్ అయింది మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, I understood what is your point. When I said jalasmin, there in that word, it has retained the saptami vibhakti of jala. Okay, jale asmin, it is just a sandhi, there is no samasta padam there. Here also same thing. I think that's what you meant to say it, right? Yes, ma'am. Because Yes. it is nandanaha and ayam, so it has just converted into a sandhi. It is a sandhi but not a samasta padam because of the visarga. Okay.
అవగతం. ధన్యవాదः. Sita, I think you are saying something. Sita. అంటే శ్లోకాల్లో ముందర పద విభాగం చేస్తే సమస్త పదాలు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. You have to do pada vibhagam for everything. Yes. And it will break up, right? Devaki, Nandanaha, and I am will. Yes. That is one of the ways. Okay. Now I think last sentence. Mahalakshmi. Sahiti. Jayatu jayatu prudvi bharanasho mukundaha. पृथ्वी भारनाशः. Samyak. Prudvi bharanashah. And adaha dattani padani upayujya samasta padani likhata. Now you have to use the vigraha vakyam given here and write the samasta padam. Kinda icchinatuvanti ee vigraha vakyaltoti samasta padalni cheyali. Ela ante kosalasya nrupaha kosala nrupaha. So the easy way is okay. So meeku ikkada easy ga ela samasta padam cheyichante dani pratipadikam teesukovali. Take the pratipadika of both the words and then make the sandhi if there is a sandhi, and then decide whether there is a pullinga, strilinga or whatever, and then vibhakti and vachanam also. Okay, but here I think most of them are given in the pradhama vibhakti only, so no need to worry. Now Sarojini Vedula Nadyaha Tiram. Nadi Tiram. Nadi Tiram. Samyak. So Nadyaha is which vibhakti? Ve vibhakti andi? Nadyaha e vibhakti. Huh? Sarojini garu Nadyaha e vibhakti. Pradhama vibhakti. Nadyaha Tiram andi. Nadyaha. Nadi yokka e vibhakti. Shashti vibhakti. Shashti ekavachanam. Okay. So daniki pratipadikam nadi. So nadi Tiram. Pushpavalli garu next. Samudrasya tataha. Samudra tataha. Samudra tataha anedi shashti vibhakti mahodaya. Samyak. Next Ramesh Mahodaya. Bhumehe gunaha. Ramesh Reddy garu. Bhumehe gunaha. Adur Mahodaya. Adur Mahodaya. Vadam. Mahodaya vadatu. Bhumehe gunaha. Samasta padam katam bhavati bhaumaha. Na Mahodaya tadditantaha nasti. Bhumehe pratipadikam kim asti Mahodaya? Bhugunaha. Bhumi gunaha. Bhumi gunaha. Bhumi gunaha. Samyak Mahodaya. Anantaram Sridevi. Kakasya karshanyam. Okay, Sridevi garu meedi sound రావట్లేదండి. ఇంకా రావట్లేదు. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం క్లాస్ లో. పురందర్ మహోదయ కాకస్య కార్ష్ణ్యం. Kashnariam. Kashnariam. No, you have to first spell the refa and then shakara, then nakara, and then ya. Karshnyam. Karshnyam means blackness. The blackness of the crow. The blackness of the ante karshnyam ante nalladanam, naluputanam. Kaaki yokka naluputanam అని అర్థం. సో కాక కార్ష్ణ్యం అని చదవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అనంతరం సుబ్బారావు మహోదయ దేవానాం ఇంద్రః. Devendraha. Mahodaya, can you please explain why it is Devendraha? Devanam Indraha
देवानां षष्ठी बहुवचनं देवस्य षष्ठी देवः शब्दस्य षष्ठी बहुवचनं बहुवचनस्य देवेन्द्रः. Okay. So now here Devanam, the Pratipadikam is Deva and Indraha. Deva, A plus E with Sandhi? Gunasandhi. Gunasandhi. Devendraha. Uttam. Anantaram, Saiti. Sudhayaha Khandaha. Sudha Khandaha. Sudha Khandaha. Samyak. Sudhayaha is Shashti Ekavachanam and Pratipadikam is Sudha. So Sudha plus Khandaha, no Sandhi is possible, just only you have to write it together, Sudha Khandaha. And then Jwala Mahode, Pandoha Tanayaha. Pandu Tanayaha. Pandu Tanayaha, Samyak Uttamam. So it is Pandoho is also Shashti Vibhakti of Panduhu. Pandu plus Tanayaha, Pandu Tanayaha. There is no Sandhi there. Just only you have to join. Prema Mahode, Guroha Patni. Guru Patni. Guru Patni. So Guroha is also Shashti. Pratipadikam. Pratipadikam is Guru and then Guru plus Patni. Guru Patni. There is no Sandhi there. There is no Sandhi. Okay. Parvati Mahode, Mitrasya Gruham. Mitra Gruham. Mitra Gruham. Samyak. Next, Uma. Devasya Puja. Deva Puja. Deva Puja. Devasya Shashti Vibhakti. Pratipadikam is Deva and Deva Puja. Samyak. Sita Lakshmi Mahodaya. Deepasya Prakashaha. Mahodaya. Sita Lakshmi Mahodaya. Deepasya Prakashaha. Deepa Prakashaha. Deepa Prakashaha. Samyak. Anantram Badri Narayan Mahodaya. Kavehe Rachana. Kavehe Rachana. Kavi Rachana. Samyak Mahodaya. Kavehe Rachana. Kavi is the Pratipadikam and Kavehe is the Shashti Ekavachanam. Nagamani Mahodaya. Chandrasya Darshanam. Chandrasya Darshanam. Chandra Darshanam. This is Chandrasya is Shashti Ekavachanam. Chandra is the Pratipadikam. Samyak. Uttamam. Uttamam. Samyak. Anantara Padmaja Mahode. Jananam Samuhaha. Jana Samuhaha. Jana Samuhaha. Samyak. Uttamam. Anantara Lakshmi. Naganam Indraha. Nagendraha. Nagendraha. So Naganam Shashti Pratipadikam Naga. Naga. And Naga plus Indraha with Sandhi Nagendra. Gunasandhi. Gunasandhi. Samyak. Anantaram Udaharanam Drishtva Adho Nirdishtanam Taddhitantanam Vigraham Likhata. So here you have to write the Taddhitantas. For that Vigraha Vakyam you have to write. Satyakihi, that is in brackets it is given Satyakaha. So Satyakasya Apatyam Puman. So whatever is there in the bracket, that is the main word which you have to take it and then write the Vigraha Vakyam from that. Brackets lo unnatvanti padani teeskuni dani sahayan toti Vigraha Vakyam rayali. Ikkada ela aithe Satyakihi ante Satyaka. So Satyakasya Apatyam Puman ante Satyakudi yokka Putrudu అని అర్థం. అది సాత్యకి. అలాగే రెండోది పార్వతి అంటే బ్రాకెట్స్ లో పర్వత అనుంది. సో పర్వతస్య అపత్యం స్త్రీ అని పార్వతి అని విగ్రహ వాక్యం. సో ద్రౌణిహి అన్నది సమస్త పదము. ద్రోణ అన్నది పదాన్ని తీసుకుని we have to write the విగ్రహ వాక్యం. We have to write with the help of that. So now next is Ram Mohan Rao garu. Ram Mohan Rao garu. Ram Mohan Rao garu. ఏం చెప్పాలండి? మొదటిది 4వ దాంట్లో మొదటిది ద్రౌణికి ద్రోణ. ద్రోణ పదం తీసుకుని చెప్పాలి.
అవునండి. ద్రోణస్య अपत्यं पुमान्. पुमान् सम्यक् महोदय. द्रोणस्य अपत्यं पुमान् द्रौणिः. ओके, సంధ్యారాణి గారు దౌష్యంతిః దుష్యంత. దుష్యంత అపత్యం పుమాన్. సంధ్యారాణి గారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి, షష్ఠీ విభక్తి రావాలి మనకి ఆ పదానికి. సో దుష్యంతస్య అపత్యం పుమాన్. ఓకే, అపత్యం పుమాన్. తర్వాత నెక్స్ట్ కమల వారుణిః వరుణ. వరుణస్య అపత్యం పుమాన్. సమ్యక్ ఉత్తమం. ప్రశాంత శాకుంతలః శకుంతలా. శకుంతలాయాః అపత్యం పుమాన్. సమ్యక్ ఉత్తమం. శకుంతలా స్త్రీలింగం కాబట్టి దాని షష్ఠీ ఏకవచనం శకుంతలాయాః అపత్యం పుమాన్ అని రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ శైలజా మహోదయ గాంగేయః గంగా. గంగాయాః అపత్యం పుమాన్. గాంగేయః. గాంగేయః సమ్యక్. గంగాయాః అపత్యం పుమాన్ గాంగేయః. అనంతరం సాహితీ మీనాక్షి. మేడం ఒక చిన్న డౌట్ మేడం. చెప్పండి. శకుంతల అంటే అది యాక్చువల్లీ స్త్రీలింగం కదా, స్త్రీ రాదంటారా? పుమాన్ వస్తా అంటే శకుంతల యొక్క అని పుమాన్ పెట్టమంటారా? అక్కడ మీరు ఆ విగ్రహ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలండి. అక్కడ ఏం పెట్టాలి అనేది కాదు, అక్కడ ఏ విగ్రహ వాక్యం కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు శకుంతల అన్నది స్త్రీలింగం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరి యొక్క పుత్రుడు? శకుంతల యొక్క పుత్రుడు అన్నప్పుడు ఏం రావాలి? షష్ఠీ విభక్తి రావాలి. షష్ఠీ రావాలి అంటే శకుంతలాకి ఏం రావాలి? శకుంతలాయాః. అపత్యం అంటే సంతానము. అది స్త్రీలింగం అవ్వచ్చు, పుల్లింగం అవ్వచ్చు, అంటే కొడుకు అవ్వచ్చు, కూతురు అవ్వచ్చు. ఆ చివర్లో రాసే పుమాన్ గాని స్త్రీ గాని చెప్తుంది అది పుల్లింగమా స్త్రీలింగమా. పుమాన్ అని రాస్తే పుల్లింగము, స్త్రీ అని రాస్తే స్త్రీలింగం. అది విగ్రహ వాక్యం అర్థమైందండి మీకు? అర్థమైంది. అది ముఖ్యం, విగ్రహ వాక్యం అర్థం. తర్వాత సాహితీ మీనాక్షి. ఉత్తరేయః. ఉత్తరేయః ఉత్తరా. ఉత్తరేయః ఉత్తరాయాః అపత్యం పుమాన్. ఉత్తరాయాః అపత్యం పుమాన్ ఔత్తరేయః. స్త్రీలింగ శబ్దం. స్త్రీలింగం. ఓకే, అనంతరం సరోజిని వేదుల ఆంజనేయః అంజనా. ఆంజనేయాః అపత్యం పుమాన్. అంజనాయాః అపత్యం పుమాన్ ఆంజనేయః. ఓకే, అనంతరం పుష్పవల్లి మహోదయ రాధేయః రాధా. రాధాయాః అపత్యం పుమాన్. సమ్యక్. రాధాయాః అపత్యం పుమాన్ రాధేయః. అనంతరం రమేష్ ఉందండి మధ్యలో కౌంతేయ ఇచ్చారు. కౌంతేయ ఉంది మధ్యలో. ఓకే, క్షమ్యతాం. ఓకే, కౌంతేయః. మహోదయ ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పండి మహోదయ, ఇక్కడ చివర్లో మనకి స్త్రీలింగమా పుల్లింగం అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది కదా, ద్రౌణిహి. అలాగే ఇక్కడ ఒక నెక్స్ట్ వచ్చేది జానకి అంటే స్త్రీలింగం అలా వచ్చేస్తుంది కదా, దాని ద్వారా తెలుసుకొని విగ్రహవాక్యం చేయొచ్చు అంటారా? దాని ద్వారానే మనకి స్త్రీలింగమా పుల్లింగమా అనేది తెలుస్తుంది. అట్లా విగ్రహవాక్యం చేయొచ్చు. అప్పుడు పుమాన్ అనొచ్చు, లేదంటే స్త్రీ అనొచ్చు. అవును, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ద్రౌణిః, దౌష్యంతిః, వారుణిః, శాకుంతలః, గాంగేయః, ఔత్తరేయః, ఆంజనేయః, కౌంతేయః, రాధేయః ఇవన్నీ కూడా పుల్లింగ పదాలు కాబట్టి అపత్యం పుమాన్, అపత్యం పుమాన్, అపత్యం పుమాన్ అని వస్తుంది. ఎక్కడైతే జానకి అని వచ్చింది స్త్రీలింగం అని తెలిసిందో మనకి, అక్కడ అపత్యం స్త్రీ అని రాయాలి. స్త్రీ అని వస్తుంది. ఓకే మహోదయ, ధన్యవాదాలు మహోదయ. సో కౌంతేయః నెక్స్ట్ వన్. రమేష్ రెడ్డి గారు కౌంతేయః. కౌంతేయః అండి. సో కుంత్యాః అపత్యం పుమాన్. సమ్యక్ మహోదయ. కుంత్యాః అపత్యం పుమాన్ కౌంతేయః. ఉత్తమం. మహాలక్ష్మి జానకి.
जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी. जानकी सम्यक् उत्तमम्. अनन्तरं पुरन्दर महोदय आरुणिः अरुणा. पुरन्दर महोदय अरुणस्य अपत्यं पुमान्. अरुणस्य अपत्यं पुमान् आरुणिः. 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 ओके. सुपरोगर् धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् धार्तराष्ट्रः. उत्तमं महोदय सम्यक्. So here one tip is when you are writing the vigraha vakyam, that is okay what we have done it, but always practice the samasta pada also. When you are writing dronasya vigraha vakyam, writing is easy if it is given in the brackets, but if it is not given, then Kshamatan. So now if it is not given in the brackets, what do we do? So we have to practice both the things. Like drona means draunihi. So first, if it is the starting letter, you can make vruddhi of that. That is common for all. Okay. That Mahodaya video raavatle Mahodaya. Okay, okay, Nishan. Sorry, much pain. Okay. Okay, okay, right. So if you know, if it is given as dronasya apatyam puman, so how do you write it? So dro, o will become au. So you have to remember that the first letter will become vruddhi. Okay, that is the first tip. But you will not know whether it is eyaha or e, that pratyaya you will not know. So that you have to do it by practice only. Okay, there is no way that you will know. In exam, if you think I'll go there and find out, you will not be able to find it. Okay, so exam lo చదువుతుంటే తెలిసిపోతాయండి, చదువుతుంటే తెలిసిపోతాయి కొన్నాళ్ళకి. మనకి ఇవన్నీ వాడుకలో ఉన్న పదాలు కాబట్టి మనకి అభ్యాసమే చేయాలి. ఓన్లీ ఫస్ట్ దానికి టిప్ ఇవ్వగలను, మొదటి అక్షరం వృద్ధి అవుతుంది అంతే. మిగతాది చివర్లో ఈ వస్తుందా ఏయా వస్తుందా అది మనకి ఆ పదాలు ఏవైతే వాడుకలో ఉన్నాయో వాటిని బట్టే మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, is it clear? Please practice this because this is a difficult part. You will అది పుల్లింగమా లేకపోతే స్త్రీలింగమా అనేది కాస్త తెలుసుకోవాలి. అది తెలిసిపోతుందండి. పుల్లింగం అపత్యం పుమాన్ అనగానే పుల్లింగం స్ట్రైట్ పుమాన్ అంటే సరే, అపత్యం స్త్రీ స్త్రీ అంటే కూడా ఈజీనే. అన్నిటికీ ఈ కారాంతాలు మోస్ట్లీ మనకి ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు. పర్వతస్య పుత్రి పార్వతి తప్ప, ఇంకా లేకపోతే జనకస్య అపత్యం స్త్రీ జానకి, ఈ రెండు తప్ప ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు. అది పర్వాలేదు. కానీ పుల్లింగంలో ఉన్నవి చివర్లో ఈ వస్తుందా లేకపోతే ఏయా, ఆంజనేయ వైజనేయ లాగా వస్తుందా లేకపోతే వారుణిహి ద్రౌణిహి లాగా వస్తుందో తెలియదు. సో అందుకని ఈ వర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎక్కువగా. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ పేజ్, చివరి పేజ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు, the questions on the last page, page number 22, lesson 1. Okay, etesham prashnanam uttarani likhata. Write the answers for these questions. ఈ కింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలకి ఉత్తరం రాయాలి. కహ మనుష్యః వస్తుతః జీవతి. ప్రథమ సుభాషితం. The first సుభాషితం, open that and see. కహ మనుష్యః తస్య స్వాయ జీవతి. यह परोपकारार्थं जीवति सह एव जीवति. Okay, that is the answer for that. सज्जनाः किमर्थं जीवन्ति? सज्जनाः परोपकारार्थं जीवन्ति. सम्यक्. And then पीत प्रतिबद्धवत्सां एषः किम् अन्तः शब्दः? What is the anta of this shabda? पीत प्रतिबद्धवत्सां आकारान्तः. आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः. सम्यक्, उत्तमम्. अनन्तरं हिमालयः भारतवर्षस्य कस्मिन् भागे कथं शोभते? दिस् इस् फ्रम् द काव्य कथा. कथं शोभते? उत्तरभागे शोभते. कथं शोभते? हौ?
मानदण्डः इव शोभते. सम्यक्, उत्तमम्. So that is there in the Kavya Kada first line, I think, almost the first line. Yes. If I remember correctly. Okay. So, okay. So what I can do is, you may underline some of the sentences which will come in the who said to whom. Kaha kam vadati. Just now, please underline it. I'll just tell. Because I have underlined in my book, I can easily tell. Okay. So first you can say it. See the in the last paragraph. It is given Ekada Narada Maharshihi Tatra Agatya Iyam Parvati Harasya Adhyangini Bhavishyati. This is very important. Okay. And then the last third line. Ahankari Tarakaha Lokan Pidayati Tarakasuram Samhartum Sarve Asamardhaha Tam Hatva Lokam Uddhartum Bhavantaha Eva Samardhaha. You might get a part of it, you may not get the entire 3 lines. That's also I'm telling you because it happens. So they might give you only the last one. Tam hatva lokam uddhartum bhavantaha eva samardhaha. So who said to whom? That will come in that. Okay. And then who said to who questions generally 1 mark lane unnai, ma'am. Yeah, sometimes it can be 3 marks also. Then you have to, as I told you last time also, if it is 3 marks, you have to write the sandarbha also. If it is 1 mark, just write who said to whom. Kaha kam vadati, that's all. Okay. Right. And last line also is there. Brahmadevaha vadati ahameva purvam varam dattva tarakasuram anugrahitavan. And then later all those other sentences also. Ataha maya tasya vadaha na kartavyaha. Shiva Parvatyoho putraha eva tam hantum samardhaha. Ataha yuyam tapomagnasya ishwarasya chittam umadevyah saundaryena akarshtum prayatnam kuruta iti uktavan. Okay. Next. Hima, okay, that is over. Parvatyaha mata ka bhrata cha kaha. Parvatyaha mata ka Meena Devi. Meena Devi. Mainakah Bhratami. Rupakeshu kati bedhaah santi? Dashabhedaah. Santi. Rupakeshu? Dashabhedaah santi. Samyak uttamam. Dasharupakam. Dashabhedaah santi. Anantaram Samastpadam likhata. You have to write the Samastpadam. The Vigraha Kavyakata abhavatva mani. Kavyakata aham na patitavati. Aham na patitavati. You have to read it on your own. Okay. If you have any doubt, you can ask. Okay. Now next, Samastapadam likhata. The Vigraha Vakyam is given. You have to write the Samastapadam. Ikkada Vigraha Vakyam icharu. Dani Samastapadam raya. So Pradhamam Grandhalayasya Kunchika. Grandhalaya Kunchika. Sitayaha putraha. Putraha. Dadimaha Bijam. All of you please mute one by one because I can't hear whether you are saying putra or putraha. The Samastapadam is important. Yeah. So now Sitayaha putraha. Surya Mahode. Sita putraha. Sita putraha. Samyak. Anantaram Subbarao Dadimasya Bijam. Dadima Bijam. Dadimi Bijam kadandi. Dadimi Bijam. Dadimasya annadu kadandi. Dadimi ela Dadima. If it is Dadimyah Bijam, if it is Dadimi, then it will be. Yeah. So it's Dadima Bijam only. And then next Sridevi. Kshamitam. Sita. Krupanasya Dhanam. Krupana Dhanam. Samyak. Sridevi.
दास्याः पुत्रः दास्याः पुत्रः श्रीदेवी మీ సౌండ్ రావట్లేదండి మళ్ళీ ఓకే చూడండి ఓకే ఉమామహేశ్వరి దాస్యాः పుత్రः दासी पुत्रः दासी पुत्रः दास्याः पुत्रः सम्यक् अनन्तरं प्रेमाजी एतेषां तद्धितान्त पदानां विग्रहवाक्यं लिखत यू हैव टू राइट द विग्रहवाक्यं फॉर दिस सो माद्रेयः इज द समस्तपदं माद्री माद्री माद्र्याः अपत्यं पुमान् सम्यक् माद्र्याः अपत्यं पुमान् माद्रेयः here also same thing you have to remember both the words okay and next Purandar Mahodaya pautrah pautrah पुत्रस्य अपत्यं पुमान् सम्यक् पुत्रस्य अपत्यं पुमान् पौत्रः उत्तमम् अनन्तरं पार्वती महोदय भागिनेयः भगिनी भगिन्याः अपत्यं पुमान् पुमान् सम्यक् अनन्तरं साहिती दैत्यः दिति दितेः अपत्यं पुमान् सम्यक् दितेः अपत्यं पुमान् सो दिति विल बी लाइक मति शब्दं ओके सम्यक् दिति అంటే ఏంటి మాన్య దితి दिति పేరు దక్ష ప్రజాపతి వైఫ్స్ దితి అదితి కశ్యప ప్రజాపతి భార్య మహోదయ ప్రజాపతి okay fine so now if diti is a name so ditehe apathyam puman daityah anantaram आदित्यः अदिति महालक्ष्मी చెప్పండి दितेहे और दित्याः అని కూడా రాయొచ్చు యా ఇఫ్ ఇట్ మతి లాగా ఉంటే రెండు రాయొచ్చు both are correct మత్యాః you can write or ditehe you can write both okay आदित्यः अदिति okay अदितेहे अपत्यं पुमान् okay सम्यक् अनन्तरं साहिती इंद्रगार सारमेयः सरमा सरमायाः अपत्यं पुमान् पुमान् सम्यक् उत्तमम् ओके अनन्तरम् आदूर् महोदय मायाः सरमायाः अपत्यं पुमान् सो तद्धितान्तानाम् एकपदं लिखत रघुवंशे जातः आदूर् महोदय रघुवंशे जातः राघवः राघवः सम्यक् so whatever you are saying रघोः अपत्यं पुमान् the same thing is here रघुवंशे जातः అంటే రఘువంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు అని అర్థం okay so the one who has taken birth in the Raghuvamsha that is Raghavah and then next is Haima Shurasya putraha Shurasya putraha Shauraha Shau is correct but what is the commonly used word Shaurihi ఊ కి వృద్ధి కరెక్ట్ గానే చేశారు షౌ అని కానీ శౌరిహి అన్న పదం ఉంది కృష్ణః అని ఓకే తర్వాత హరీంద్ర ప్రసాద్ గారు దుహితుహు పుత్రః దౌహిత్రః దౌహిత్రః సమ్యక్ మహోదయ దు ఉకారాంతస్య వృద్ధిః ఔ ఓకే సో దౌహిత్రః అనంతరం కబల వినతాయాః పుత్రః వైనతేయః వైనతేయః ఇకారస్య వృద్ధిః ఐ వైనతేయః and then దివ్యలక్ష్మి గర్గవంశే ఉత్పన్నః okay here గంగేయః గంగేయః వా
न गर्गवंशे उत्पन्नः. Actually, this is the same thing as गर्गस्य अपत्यं स्त्री. Gargi. Okay, that is correct. But one mistake is there, which is utpannaha is pullingam. So it has to be utpanna. Gargavamshe utpanna strilingam. Okay. Just to correct that. That is wrong given here because we are using strilingam and book also it is given strilingam only. So it is Gargavanshe utpanna gargi. Okay, next last one. Sandhya Rani garu. Pitrushvasuhu putraha. Pautrushva. Pautrushva. Putraha. Pautrushva stri. Pautrushva. స్త్రీ ఇక్కడ డౌట్ ఉంది మహోదయ, ఇక్కడ కొద్దిగా అర్థం కావట్లేదు. పైతృష్వస్త్రీయః. పైతృష్వస్త్రీయః. ఈకి వృద్ధి ఏంటి? ఐ. సో పై పైతృష్ ఓకే చెప్పండి డౌట్ ఏంటి? మహోదయ ఇక్కడ పుత్ర అడిగారు కదా, ఇప్పుడు ఉత్పన్న అడిగినప్పుడు మహోదయ అక్కడ మరి స్త్రీలింగం అనేది ఎలా గుర్తుపట్టగలం మహోదయ? ఉత్పన్న అని ఉంటే స్త్రీలింగం. ఇది క ప్రత్యంత లైక్ గతః గత గతం ఏదైతే ఉందో లేకపోతే జాతః జాత అట్లాగే ఇది ఉత్పన్నః ఉత్పన్న ఉత్పన్నం ప్రత్యంత. అందుకని ఇప్పుడు ఇందాక రఘువంశే జాతః అన్నాం కదా, ఒకవేళ జాత అని ఉంటే స్త్రీలింగం అయ్యేది. ఓకే, ఇక్కడ ఉత్పన్న అన్నది మనం స్త్రీలింగం కావాలి కాబట్టి కరెక్ట్ చేసుకున్నాం ఉత్పన్న అని. ఓకే, చివరిది పితృశ్వాసు పైతృష్వస్త్రీయః. 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 మేనత్త కుమారుడు. ధన్యవాదములు. Okay, so you have to like practice these words very thoroughly and the vigraha vakyam also, because ee vigraha vakyalu enduku important ante you have to write the vigraha vakyam in that same pattern only, you cannot change it. Okay, you have to write like janakasya apatyam puman only, that is the vigraha vakyam you have to write. You cannot write anything. మహోదయ చెప్పండి. ఇది పితృశ్వసు పుత్రః అంటే పైతృష్వ స్త్రీయః పైతృష్వ అపత్యం స్త్రీ అనాలా? కాదండి, సమస్త పదం పైతృష్వ స్త్రీయః. పితృశ్వసు అపత్యం పుమాన్ అనాలి. ఇక్కడ వాడు ఏం ఇచ్చాడు? పితృశ్వసు పుత్రః అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ పుత్ర బదులు అపత్యం పుమాన్ అని కూడా రాయొచ్చు. వాడు ఇస్తే వాడు ఎలా రాయమంటే మనం అలా రాయాలి. అది అంటే తెలుగులో ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మహోదయ? అపత్యం పుమాన్ అంటే సంతానము, పుల్లింగ సంతానము అని. పైతృష్వ అంటే మేనత్త. అదేంటి పితుః పితుః సహోదరి సిస్టర్. ఓకే, ధన్యవాదాలు మహోదయ. పెటర్నల్ ఆంట్, మేనత్త కుమారుడు. మేనత్త కుమారుడు. ధన్యవాదాలు. మేడం స్త్రీయః అని వస్తుందని ఎలా తెలుస్తుంది? మనకు తెలియదండి. యూ హ్యావ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, అంతే. అభ్యాసం. ఎలా వస్తుంది ఎలా రాదు అని ఇందుకు చెప్పాను. అంటే పుత్ర అని ఉంది కాబట్టి పైతృశ్వసు పుత్ర తెలియట్లేదు. అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదండి. ఒక్కొక్కరుగా ప్లీజ్ దయచేసి చెప్పండి. మహోదయ ఒక్కొక్కరుగా చెప్పండి. ఇది పైతృస్వ దాకా తెలిసిందండి, దాని తర్వాత స్త్రీయ అని వస్తుంది అని తెలియట్లేదు. మహోదయ ఫస్ట్ టైం లో తెలియదు, 2-3 సార్లు చదివితే తెలుస్తుంది. అదే అభ్యాసం.
మేనత్త కాబట్టి స్త్రీ అని అట్లా ఏమన్నా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చా? గుర్తుపెట్టుకోలేమండి, కష్టం అది. జస్ట్ ఆ వర్డ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. అంటే 4-5 సార్లు చదివితే మనకి ఇవి నోరు తిరుగుతాయి, కొంచెం అలవాటు అయిపోతుంది, అప్పుడు మనకి ఈజీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పరంగా చూస్తే దీన్ని దాటి ఏవి రావు మీకు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, యూ విల్ గెట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ఇలా ఉన్నది కొన్నే ఉంటాయి కదా, కొన్ని విడిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంతే. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా వరకు మనకి కౌంతేయ లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ చాలా కామన్. ఇవన్నీ మన భగవద్గీత అందరం వింటూనే ఉన్నాం అందరం. సో అవి కష్టం కాదు, కొంచెం ఇలా వేరుగా ఉన్నవి మాత్రమే కొంచెం కష్టం. అదొక్కటే కొంచెం చూస్తాం. మేడం, దైత్యః దితి ఇస్ స్త్రీలింగ, దైత్యః పుల్లింగ. Daitya is demon, like Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Their mother is Diti. So Daitya means the demon's mother. So demon becomes Pullinga. Demon's mother is not Daitya. Daitya itself is demon only. That's all. Diti is their mother. Yeah. Diti is the proper noun. Yeah. Proper noun. Okay. Daitya is demon. Hiranyaksha, Hiranyakashipu is the example, like proper nouns of the demons. You can take Ravana. Okay. Now I got it. Who is okay. Okay. Diti is their mother. Diti is the mother of Daityas. Yeah. Aditi is Aditya, sons. Adityas. Suryas. Surya. So we come to an end of the first lesson. Okay. All of you please practice all these words and all the Vigraha Vakyams mainly. That is very important, because next chapter you will have many Vigraha Vakyams. For Samasa you have Vigraha Vakyam, for more Tadhidantas you have Vigraha Vakyam. So if you don't do practice now, it will become confusing little bit, because the entire Samasas is all Vigraha Vakyam only. So మొత్తం సమాసాలు తద్ధితాంతాలు అన్నీ కూడా విగ్రహ వాక్యాలు ఉంటాయి. సో ఇప్పటి నుంచే చదివి ప్రాక్టీస్ చేయండి, రాసుకోండి. ఎక్కువ రాసుకుంటే గుర్తుంటుంది విగ్రహ వాక్యం ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, సో ఐ థింక్ తద్ధితాంతాలు ఎక్కువ వరకు షష్ఠి తత్వ సమాసంలోనే ఉన్నాయి, చాలా వరకు కొన్ని బహురీహి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వేరేది ఉంటుంది కొంచెం. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రీడ్ ద సెకండ్ చాప్టర్ అండ్ కమ్ ఆన్ సాటర్డే. ఓకే, సాటర్డే కదా మన క్లాస్? రైట్, సాటర్డే 2:30, 4:30. I'll we'll do the Ekata Mantram and then we'll. Can you see the screen, or I didn't share it? No, Mahodaya. No. Okay, just 1 minute. Okay. సో ఎవరైనా పాడతారా ఏకతా మంత్రం? మేడం ఓకే, సాహితి మహోదయ. ఓకే, సప్తాహే మహోదయ. ఓకే, సాహితి. యం వైదికా మంత్రదృశః పురాణాః ఇంద్రం యమం మాతరిష్వానమాహుః వేదాంతినో నిర్వచనీయమేకం యం బ్రహ్మ శబ్దేన వినిర్దిశంతి శైవాయమీశం శివ ఇత్యవోచన్ యం వైష్ణవా విష్ణురితి స్తువంతి బుద్ధస్తథార్హన్ ఇతి బౌద్ధ జైనాః సచ్రి అకాలేతి చ సిక్ఖ సంతః శాస్తేతి కేచిత్ ప్రకృతిః కుమారః స్వామీతి మాతేతి పితేతి భక్త్యా యం ప్రార్థయంతే జగదీశితారం స ఏక ఏవ ప్రభురద్వితీయః. ధన్యవాదः. శాంతి మంత్రం. ఓం
सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। ధన్యవాద మహోదయ. ధన్యవాదాలు. सर्वेभ्यो नमो नमः. धन्यवादः. ధన్యవాదः మహోదయ. धन्यवादः. धन्यवादः. पुनः मिलामः. पुनर्मिलामः.